Good evening, guys, my dear viewers, dear students. How's it going today? How are you today? Как поживаете? How has your day been going? Как ваш день проходит? How has your day been going? Mine is going good. Mine is going fine. Мой проходит хорошо, прекрасно. And today I've chosen a short story for you. Я выбрал для вас короткую историю. A joke. Анекдот, можно сказать, which is about a lady who lived in London and a Greek restaurant. Мы с вами по традиции уже просмотрим сейчас словарный запас, который нам понадобится для понимания этой истории. Как всегда, обязательно повторяем за мной слова, потому что это очень важно для разработки английской устной речи. И у нас есть такая фраза, фразовый глагол. Фразовый глагол вам понятно уже такое понятие. Понятно понятие от тавтологии, да, получается. Понятие из наших предыдущих занятий, что такое фразовый глагол. И вот он самый простенький, to go out. To go out. Что означает выходить в свет, в общество, куда-то на улицу, куда-то даже прогуляться. Это, как правило, to go out. То есть выйти куда-то за пределы, out. За пределы домашнего какого-то пространства. Let's say it again. Давайте еще раз скажем, to go out. Alright, to have lunch. To have lunch. Have you had lunch today? У вас был обед сегодня? Have you had lunch today? To look for. Уже известный фразовый глагол to look for. Искать что-то. Have you looked for anything recently? Have you looked for anything recently? Ведь я вам уже задаю какие-то вопросики по ходу и даю вам таким образом дополнительную практику, которую вы можете выжимать, казалось бы, из такой словарной пробежки для, опять же, вашей устной речи. Okay, newspaper. Do you read newspapers? Do you read newspapers? To enjoy. To enjoy. Обязательно повторяйте за мной все, что вы слышите по-английски, если вы хотите, конечно же, разговаривать по-английски, выходить на свободный уровень владения языком. Как правило, мы говорим наслаждаться чем-то, деланием чего-то. Например, я обожаю читать, мы говорим по-русски, но по-английски мы скажем I enjoy reading. I enjoy reading, то есть я наслаждаюсь чтением. I enjoy watching movies. Я наслаждаюсь просмотром фильмов. I enjoy learning English. I enjoy... So, actually, вообще-то, actually, what do you enjoy doing? Давайте запишем это слово actually, вообще-то. What do you enjoy doing on the daily basis, на ежедневной основе? I'm not going to. I'm not going to. Я не собираюсь что-то делать. I'm not going to go out today. Or I'm not going to read today. I'm not going to write to my friends. I'm not going to call that person. То есть я не собираюсь звонить тому человеку. So, what are you going to do tonight? What are you going to do tonight? Что вы собираетесь делать сегодня вечером? Greek. Greek. Clean. Hard. Mouth. To take out. I might say, take out your textbooks. Вытащите ваши учебники. Take out your books. Textbooks. Take out your notes. Ваши записи. Button. Button. Button переводится как пуговица, еще как кнопка. Waiter. Waiter.
Я сейчас произнес это слово по-американски, но если вы скажете его по-британски, это будет звучать как waiter, waiter, or waiter. Happily, happily, счастливо, счастливо, радостно. Everywhere, everywhere, везде. Every, каждый, where, как бы где. И переводится это все вместе везде. So, that's the list of our vocabulary for today. Вот наш список словарного запаса на сегодня. So now we are going to listen to the story, which you will hear only the audio. Вы услышите сейчас только аудиозапись. И затем, по традиции, traditionally, I will show you the text. Я покажу вам текст. Okay, are you ready? Let's do it. Number 2. Mary worked in an office in London, and she usually went out and had lunch in a restaurant. So listen carefully, guys, and try to understand anything you can, whatever you can understand. Все, что вы можете понять. Какие-то слова выцепить из того, что вы сейчас будете слышать. So listen very, very carefully. Mary worked in an office in London, and she usually went out and had lunch in a restaurant. She liked foreign food and often looked in the newspaper for the names of new restaurants because she enjoyed going to them and eating new things. Sometimes she said, "I don't like this restaurant. I'm not going to come here again." But often she said, "I like this one. I'm going to have my lunch here often." One day, she saw the name of a new Greek restaurant in her newspaper, and she went there for lunch. It was very small, but it was clean and nice, and the food was good. But then, Mary found something hard in her mouth. She took it out. It was a button. "Look here, waiter," she said. "I found this button in my food." Thank you, the waiter answered happily. I looked everywhere for it. Now, So that's the end of the joke. Конец анекдота. Now let's see what this joke is about. Write in the comments if you understood anything or everything that you have listened to. Напишите в комментариях, поняли ли вы что-то или, может быть, все из того, что вы услышали. By the way, what do you think the accent was? Каким был акцент? Британский, British or American? Write in the comments as well, and it will be interesting to read. So, I will show you the text. Here it is. And now, we will read sentence by sentence, and, well, actually, I will play the recording for you, and you will repeat after the recording. В отличие от, когда вы повторяете, ну, в принципе, да, иногда вы за мной повторяете, иногда так, когда мы занимаемся по Гарри Поттеру, по книжке о Гарри Поттере, я тоже включаю вам запись по предложению, и мы сделаем то же самое сейчас. Давайте сначала прочитаем, переведем быстренько суть этой шутки. Я не буду сейчас останавливаться по предложению прям по каждому. В целом суть такая, что Мэри работала, значит, в офисе в Лондоне, любила обедать в ресторане, выходить куда-то в свет в общество. И как-то она нашла новый ресторан, она любила находить новые какие-то местечки, зашла туда, это был греческий ресторан, и
Он был опрятным, хорошим, nice, да, вы уже знаете это слово, clean and nice. И еда была очень хорошая. Соответственно, значит, в какой-то момент она почувствовала что-то твердое у себя во рту и вытащила это нечто, и это оказалось пуговицей. Look here, waiter. Look, обратите внимание, мы читаем не look, а это звук. Look here, waiter. Глядите сюда, официант, she said. I found this button in my food. Я нашла эту пуговицу в моей еде. Спасибо, спасибо, ответил официант счастливо. Я искал ее везде обыскался, эту пуговицу. Ну вот, нашла она у себя в тарелке. А вот суть этой анекдотичной истории. Ну, давайте теперь повторим по предложению. Я буду останавливаться после каждого предложения, давая вам время, giving you some time to repeat, чтобы вы повторили. И я надеюсь, что вы проговариваете, не бойтесь, не стесняйтесь. Еще раз, войдите в состояние прям ребенка, который вот, не задумываясь, говорит с ошибками, без ошибок, потому что в этом заключается один из самых ключевых моментов овладения английской устной речью, либо какой-либо другой устной речью. Говорить, как гласит девиз моей школы по развитию английского языка, просто говори. Ну и девиз нашей школы 13 алмазов гласит просто развивай. Все просто. Остается только практиковать. Practice makes perfect. As the saying goes traditionally at the end of our class. Как говорит пословица уже традиционно в конце нашего занятия. Итак, the first sentence. Первое предложение. Listen carefully. Mary worked in an office in London. Repeat. Okay. And she usually went out and had lunch in a restaurant. And next sentence. She liked foreign food and often looked in the newspaper for the names of new restaurants. All right. The evening sun has lit my room. Вечернее солнце залило светом мою комнату. It's really beautiful and gold-like. Золотой свет. Alright, let's move on. Продолжаем двигаться дальше. Because she enjoyed going to them and eating new things. Okay. Sometimes she said, I don't like this restaurant. I'll place this spot for you once again. I don't like this restaurant. I'm not going to come here again. Проговариваем. And next one. But often she said, I like this one. I'm going to have my lunch here often. Okay. And next part. One day, she saw the name of a new Greek restaurant in her newspaper. And next sentence. She went there for lunch. It was very small. Next one. But it was clean and nice, and the food was good.
But then Mary found something hard in her mouth. Okay, repeat everything. Повторяйте все. And next part. She took it out. It was a button. And next sentence. Look here, waiter, she said. I found this button in my food. And Thank you, the waiter answered happily. the last sentence. I looked everywhere for it. All right, he looked everywhere for it. Он искал ее везде. Везде ее искал. So, now let's answer the questions. All right, I'll play the questions for you. There's going to be 5 questions. And try to answer them one by one. If you don't understand them, go to my Telegram channel, English со Ждановым, and you will find these questions right there. And I hope you will understand them then. Тогда вы их поймете. Если вы их не поймете, в Телеграм-канале найдете, и тогда они станут для вас понятными. So, What food did Mary like? that was the first question. The second question. Where did she go one day? Okay, the third question. What did she find in her mouth? No. And the fourth question. What did she say then? And the last question. Number 5. What did the waiter answer? All right, try to answer these questions. I think they were pretty easy for you. Они были достаточно легкими для вас, я думаю. And I think you had no problems with these questions. Well, guys, that's the end of our class. What do you think? How did you like it? How did you like this story? Write in the comments. Let me know if it was interesting for you. Actually, I'm thinking about reading The Little Prince with you, just like we do it with Harry Potter and the Philosopher's Stone book. Я вообще-то думаю про то, чтобы начать с вами читать книжку о маленьком принце, так же, как мы делаем это с книжкой о Гарри Поттере. So what do you think about this idea? Do you think you'll like it? Вам понравится эта история? Actually, have you read The Little Prince? Читали ли вы «Маленький принц», «Маленького принца»? Well, that's one of my favorite stories, actually. Одна из моих любимых историй, вообще-то. So, I also want to remind you that if you go to the very end, to the victorious end, если вы идете до самого победного конца, then you will get there. Тогда вы придете туда, вы дойдете до вашей цели, до вашего результата. And practice makes perfect, as our saying goes traditionally at the end of the class. Practice makes perfect. Практика делает совершенным. So practice, 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 and drill all these phrases and words that you've learned today. All right? Также, дорогие мои зрители, ученики, поставьте пальчик вверх, если вам понравилось это занятие.
поддержите наш канал, чтобы увидели это видео те, кому интересны такого формата занятия. Делитесь этим видео с кем-то, кому интересен английский язык. And I hope to see you on Monday. And I'm wishing you a wonderful weekend. Желаю вам прекрасных выходных.